Okay, good. Welcome everybody. So just for recap for the recording, action meetings, I suggest my experience is that 60 minutes is great, and you divide the time according to the different questions you have to answer, right? So it should not, there's no reason for it meeting to exceed. Maybe, you know, when you exceed, maybe you should think if you're not being a little time drunk. Всім привіт, я Менні. Сьогодні ми проводимо другу зустріч по майстер-класу по персональній групі подіях. Я хочу звернути вашу увагу, що ця група краще не перевищувати 60-хвилинний період часу і розподілити таким чином, щоб вам вистачило саме цього періоду, тому що я не рекомендую більше. І якщо це буде більший формат, то, скоріш за все, ви просто зловживаєте часом. Okay, great. And so it was prosperity goals. Sure. What was the question, Lena, again? The question was she does not understand what is prosperity goals. Is that a general idea of prosperity, or a certain goal in a certain period of time that this person is facing? Well, you know, this is 6 is the result of 5, right? Пункт 6 – це результат дій за попередніми 5 пунктами. So it's 4, which is hopes for this action meeting, what you want to work in an action meeting. Ну, наприклад, пункт 4 – надії від цієї групи подій. І пункт А – поділитися, які у вас надії від цієї зустрічі. Okay. So let's say you say the challenge is that I'm going to be evicted. Ну, наприклад, ви також далі розглядаєте пункт 5, які можуть бути виклики і які можуть бути страхи. So the hope for my action meeting is that I will find a way to, you know, pay my rent or move out of my apartment and look for something where I can live, right? That's what I want to find out in my action meeting. Ну, наприклад, ви саме в цьому групі подіях, саме в цей період, у вас є якась певна мета, надія, наприклад, знайти гроші для того, щоб оплатити житло, або, наприклад, переїхати в інше житло і знайти такі можливості для того, щоб це здійснилося. Then you come to, you know, financial pressure. So what's the challenge, what's the concern and the fear? Далі ви переходите до ваших фінансових питань, які становлять саме ключове запитання, що зараз ви відчуваєте труднощі в цьому, і у вас є страх. So the concern, let's, as an example, right? I'm afraid that I will end up living in my car. I'm afraid, my concern is that I will not be able to get a job that will pay me what I need in order to make a living and pay my rent. My challenge is that I feel that I don't have the relevant CV to get a job, and that I will only be waitressing for the rest of my life and live on tips. Ну, що тут може бути? Тут можуть бути страхи від того, що може машина зламатися і не буде можливості її відремонтувати, не буде страх, що не буде можливості отримати кошти для того, щоб знімати житло, винаймати житло, може бути страх, що не буде знайдена відповідна робота, щоб це оплачувати, або, наприклад, у мене немає резюме і я буду постійно ошиватися на тих роботах, які
не відповідають моїй кваліфікації і, ну, і так далі. So everything that I just said is my under-earning thinking. Все, що я The- перелічила, це те, як мислить людина, яка є незаробляючою. An under-earner, I believe I have what it takes to make a living. I don't trust the outside world. I think I'm by myself and nobody's going to help. І через це мислення я не маю довіри до світу, я живу з острахом, я живу без довіри до оточуючих людей. Okay. So the prosperity goals, you know, there's a part where it says, what does your prosperous vision look like, right? So my prosperous vision is I'm at a job that I like, I'm being paid well, I moved out of this apartment, which is anyway horrible, and I found a very nice place in a very nice community where I can live with others and be free of my fears and my under-earning space. І тепер, коли ми переходимо до цієї цілі процвітання, якщо ми виходимо з тих страхів, які ми перелічили, то цілі процвітання – це те, що я знаходжу помешкання і локацію, в якій мені достатньо і зручно, і комфортно для проживання, і приємне оточення, і мені достатньо коштів для того, щоб це оплачувати, і у мене настільки гарні умови складаються, то, виходячи з того, що я мала страхи, тепер у мене в цілях процвітання знаходження саме того, що буде ідеально із тих умов, які я записала як проблеми в пунктах вище. Okay. And then how are my concerns and fears expressible impeding my vision? Тепер Right? So, ага, go ahead. пункт Б, як мої проблеми і мої страхи зупиняють мене в моєму баченні, в реалізації мого бачення. Okay. So who would like to answer that question? Хто хотів How би? is my thinking impeding my vision? What would you tell me if I was in your action meeting? Who wants to answer the question? Мені запитує, як би ви самі відповіли на питання, якщо б я була вами, а ви мною, як би ви відповіли на це запитання, які проблеми і страхи зупиняють мене від реалізації мого бачення? Should I pick? I can answer my question. I will Okay, try go to answer ahead. the question. Go Yeah. ahead. So I see that there are several obstacles. So I can just create a list of these obstacles in different spheres. For example, if I speak about a lack of money for renting, I will see that the problem is not changing the place, but maybe to have an opportunity to get to overcome my fear to create a CV, which will But be how, that's yes. an action. Oh, I Rena. see. That you're already giving actions. Say that because it's not time for actions. Okay, I will translate. Я спробувала відповісти на це запитання, і я сказала, що якщо у мене є бачення, як має виглядати ці дії, я би сказала, що я бачу перешкоди, наприклад, в тому, щоб знімати житло і мені не вистачає на це коштів, я би подумала про те, щоб скласти якісь резюме
для того, щоб достатньо швидко знайти роботу. Вона сказала, ні, стоп, це діє, це я пропоную дії. А як би я відповіла на питання, які перешкоди і страхи заважають мені реалізувати своє бачення? Okay. Do you want to give it another try, Rina? Well, And imagine you're talking to me, right? So you've heard me say that I have all these fears and this and that. What would you, how are concerns that break above impeding this vision? So what do you hear that is impeding my vision? I would say that it is a selfish understand, a selfish thinking that prevent me from doing from clear vision of such actions, of such situation. I would say that it is probably the absence of trust and to God, and a practice of 6 and 7 step. That's I don't know if selfish. Let's try to be kind and loving to the person that is, you know, coming. Tell them that, because if you say you're being selfish and someone is vulnerable, it's going to be painful, right? But the other answer that you gave, so how, you know, your fear and your lack of trust, or the, you know, if the person needs help, it's obvious that lack of trust is the issue here, right? I will translate. Я сказала, що мені сказала, ти хочеш спробувати ще раз? Я сказала так. І я сказала, що те, що мені заважає, це мій егоїзм. І тут відсутність довіри до вищої сили в тому, що це можливо, і це час застосувати практику 6-7 кроку. Вона сказала, якщо б ти була людиною, яка дає допомогу іншій людині, то якщо перед тобою була б якась чутлива особа, можна її образити, якщо сказати, що це егоїзм. Але ключове в цьому – це дійсно відсутність віри. Any questions about this particular thing? Леночка, питання до цього з'ясовано? Так, я хотела спытати, например, если страх осуждения, да, осудят, или страх, что денег нет, ну, не хватит на, вот, ну, на квартиру, чтобы квартиру снять или купить, вот это тоже считается как страх? Many Lena is asking whether a fear of being judged or a fear of lack of money, is this the same thing? You know, if it applies, you know, if it applies, because this is what we're trying to do as action partners is we're trying to understand where it comes from and what's the basic. So maybe it's true that there's, you know, there's certainly lack of faith in what I shared. There's certainly insecurity, and even maybe lack of humility. But it all depends, you know, in every case, what is important here is you're there to help me believe in myself. Мені сказала, що ну, природа страху може бути різною, але найбільш важливим це є те, що Manny, could you repeat the essence? That your job as action partners is to help me believe in myself. Але основна робота, яку виконує той, хто дає допомогу іншій людині, це дати поштовх для того, щоб людина повірила сама в себе, в свої сили. My voices in my head are already telling me that I'm useless, stupid, incapable, unworthy, Голоси, selfish, self-centered.
Голоси в моїй голові постійно говорять мені, що я нічого не вартую, що я дурна, що я ні на що не здатна. І це відбувається внутрі мене. I need the voices outside of my fellows to show me a way where I can believe in me І тому мені realistically. І тому мені потрібні люди зі спільноти, які ззовні покажуть мені шлях, як я можу пройти до того, що є бажаним для мене. Реально, які кроки я можу зробити. And the proof of that is, the next question is, what can help with prosperity consciousness, which is, how can I have a consciousness where I know that I'm going to be okay? І саме тому питання третє, варіант С, що може допомогти з свідомістю, процвітаючою свідомістю. І саме це допомагає мені бути свідомою в цьому питанні. And once we all believe that there is a solution, then on question 8 comes there are the steps but then because we believe there is a solution, then the actions are designed to attain that solution. І тому наступний пункт 8 це передбачає те, що ми зібралися в будь-якому випадку, що рішення в будь-якому випадку є. І ми можемо здійснити дії, які приведуть до цього рішення. Any questions about this? Леночка, все за цим питанням? І ми тоді перейдемо до Ніни. Так. Yeah, and Nina has question. Nina or Nika? I'm sorry, I'm not seeing. Будь ласочка, Ніка, якщо правильно. Hi everyone, this is not Nika, this is Yulia. I just use my other account like for so it's Yulia. I was on the first group also. So actually my question was also kind of like the same that we just discussed, that you just discussed about the fear. So I understand that the fear is not productive. When I feel the fear, I cannot be relaxed. I cannot be in peace. I cannot do like right decisions. I do a lot of mistakes and everything. So if it's someone share with me that they have a fear, I give them this feedback. But when it happened to me, when I feeling fear, this doesn't work for me. The knowing that the fear is just not productive feelings, that it just paralyzes me, doesn't work. So can you recommend like what was your experience? Like, for example, you had some fear like that you're not gonna survive, like all these fears from under earner. Like, what is like the first steps that I can do just to stop like these thoughts in my head? Nika, if you want, I'm sorry, Julia, I think it is. Yes. Julia, I think this is not related to the workshop, to the action meeting. This is due to the workshop. If you want to, I can give you my phone number. I will put it on the chat and then we can talk, because this is specifically for the workshop, for Юлія, the action meeting. будь ласка, переклади своє запитання, а я перекладу відповідь. Тому що у нас український. Okay, yeah, thank you so much. It would be great to have your phone number. Переклад. Я запитала, на рахунок страху, що якщо мені доводиться іншим людям говорити якийсь фідбек, там обратну зв'язку стосовно страху, то я розумію розумом, і я говорю, що страх – це непродуктивний, коли
я піддаю страху, то я не можу діяти правильно, я роблю багато помилок і тим самим паралізую себе і не можу знайти якби вихід, грубо кажучи. Але це коли я зі сторони комусь говорю. Але ж коли я сама відчуваю цей страх, то на мене це не діє. Комусь я можу це говорити, ці правильні речі, а сама так поступати в моменті не можу. І я запитувала Манny, які можуть бути рекомендації в таких ситуаціях, що треба робити, щоб просто якось цей страх зупинити на початку. Дякую, дякую, Юлечка. І мені відповіла, що це не є предметом сьогоднішньої зустрічі. Якщо тобі дуже потрібно, я дам свою інформацію, телефон в чаті, і ти зможеш зі мною про це поспілкуватись окремо. Thank you, дякую. І we can go ahead. Okay. Any more questions regarding the format or the experience you had? Будь ласка, якщо були якісь інші запитання в тому досвіді, який ви отримали, то можете задати їх також далі. Fantastic. Yeah. Oh. Questions? All Yeah. good? Yeah. So Yulia again and Lena again. So Yulia, you're welcome. Yes, thank you so much. I actually didn't raise the hand. I think it's like it gets by itself, but I am gonna use this chance to ask more questions. So I write few questions after my first experience. It was my first experience to have action meeting. So how I understood, it's supposed to be like two action partners, woman and man, like the best. But is it? Did you have experience when it's like more than two people? Like, what is the maximum amount of people can be on the meeting? Переклади, будь ласочка. Так. Я запитала, що скільки може бути, що в принципі повинна бути дві людини в групі моїй, і бажано чоловік і жінка, я це зрозуміла, і моє питання було в тому, скільки взагалі максимально може бути людей, чи може бути більше, ніж два екшн партнерів в подіях, тільки два, чи може бути більше? Дякую. Okay, so there are two different things. There are action meetings, which is a man and a woman getting together and giving an action meeting for a third person. Okay? І так, перший формат – це один формат, коли чоловік і жінка приходять на цю зустріч і дають зворотній зв'язок той людині, яка попросила. Це перший. And then there are action groups, which is 3 and more people. Some people have 4, 5 partners, and they have their group of people, and they get action meetings for each one. I've only done with 3 people, me and 2 others. So I have no idea how they do it when it's more people together. А другий формат – це просто групи подій, в яких зустрічається 3, 4, 5, тобто людина має 4-5 партнерів в подіях. А в моєму досвіді це, якщо це персональна група, це тільки 3 людини, тобто я і 2 чоловік і жінка. Але я навіть, я не уявляю, як практикуються ті групи, які називаються просто група подіях із більшою кількістю людей. And Sherilyn is with us. She is my co-workshop answerer. So Sherilyn, go ahead. Hello, everybody. Шерілін сьогодні разом з нами, і вона також сьогодні вона зі мною спікер, і відповісти на ці запитання також.
So I have been part of a round robin group. The most we ever had, but it was more challenging, was 6 people. It's easier if there are 4 people, and there's a couple different ways it can be done. One way is you meet every week, and once a month, each person gets their turn in the hot seat, being the one who asks the questions, and then the other 3 or 5, it's easier with 4 people. The other 3 people would sit on their action meeting, and then the other 3, each person would get their own week. That's one way to do it. Another way is that it's the first time we did this, it was a longer meeting. It was like an hour and a half, 2 hours. And we each took about half an hour, I think. I don't know. Yeah, I think 2 hours. We each took half an hour. And we went through, not as detailed as this format, but we went through our current situations and what we were hoping to get. Each of us had action meetings previously, and it was more relevant to where we were at that time. And then after the initial meeting, each person gets only 15 minutes when you meet once a month to go through the items on the list. Those were my experiences. I hope that helps. Thank you. I will translate. Thank you, Sharon. У Шерілін був такий досвід, і вона поділилася, що є такий формат, називається по кругу Round Robin Group. І вона могла містити до 6 осіб, які приймали в ній участь. Один формат, це могла бути одна зустріч на тиждень, або одна зустріч на місяць, і кожна людина змінювалася у черзі, тобто ця група була присвячена питанням цієї людини. Таким чином, одна людина задавала запитання, а решта відповідали по своїх ситуаціях. І другий формат, це, але коли вони пробували, він також зайняв дуже багато часу, від години до 2 годин, і тут ми просто зустрічалися і обговорювали поточну ситуацію кожної людини, яка от зараз в моменті, з якими проблеми стикалися. І ми проводили її раз на місяць. And one more thing I'll say is that I did have one group. There was 4 of us. It was 2 men and 2 women. And we started having a longer 2-hour session. And then we actually did meet every week. And we were able to, for myself, I found it really useful to keep checking in weekly and getting feedback weekly for the goals and actions that I had. And we did that, I think we did that for about 2 or 3 months. And then different things happened and the group fell apart. That was really helpful. Значить, у нас на групі було 4 людини, це 2 чоловіка, 2 жінки, і ми зустрічалися кожного тижня, і кожного тижня ми проходили по списку того, що треба зробити, і по зворотньому зв'язку, який ми отримували від кожної отримувача, і для кожного цілі, яка була поставлена, і по тих діях, які мають бути виконані. Ми так пропрацювали десь протягом 2-3 місяців, але там потім щось трапилось, і наша група розпалась. So I just wanted to clarify, the initial session was 2 hours, and then we would meet for 1 hour once a week. Спочатку ми зустрічалися, і це дійсно займало більше 2 годин, але потім вони становилися все коротше, і ми прийшли до години і раз на тиждень. Sherilyn, would you advise for people that haven't had that much experience with action meetings to
to join an action group? Or would you advise to have like 6 or something before and then joining an action group? I would advise that maybe not 6, but I'd say 3 or 4 of your own personal action meetings before joining an action group. I think it's really helpful. Because there was so much that I needed to work on, that having 2 people who helped me think through and process the things, my fears and my challenges, and affirm my strengths really helped. So I would not have been able to do a round robin prior to have had 3 or 4 of my own action meetings. Good. Мені... Thank you. Okay, go ahead. I Sharon, was Арина, just я saying правильно good for me. поняла, что это другой инструмент, правильно я поняла? сейчас я переведу, Лен. Sharon, could you finalize the idea? Oh, I was just saying that was a really good question, Manny. And today I find it both are useful, but because I had those initial 3 or 4 action meetings where I was able to focus exclusively on what it was I wanted and needed to do, and how to apply all the tools of the program to specific situations in my own life with the support of 2 other people who had done that before, I was able to do the round robins. I don't think I could have otherwise. Мені запитала Шерілін, скажи, будь ласка, який формат ти вважаєш, краще приєднатися до такого широкого формату, який ти сказала, що це другий шлях, або найбільш ефективно це той, який спочатку там 2 людини, і вони допомагають тобі вирішити твої персональні питання. Шерілін сказала, що це дуже гарне запитання, і в її досвіді, якби вона не пройшла ці 3-4, як вона рекомендує, пройти перед тим, як доєднуватися до більшої кількості, до групи з більшою кількістю людей, вона б рекомендувала, як вона це зробила, 3-4 персональних групи події для неї самої. Вона каже, що в неї не було б достатньо досвіду, щоб швиденько працювати по колу, коли люди обмінюються своїми діями і звітують один одному, і дають зворотній зв'язок. Якби вона для себе не пройшла той досвід, який їй дали саме персональні групи подіях, тому що те, що їй рекомендували, які інструменти застосувати, як їх задіяти для того, щоб досягати цілей, вони їй дійсно дали показник того, як іншим людям давати зворотній зв'язок, і як воно працювало в неї в досвіді, і як це було ефективно. І саме тоді вона змогла вже приймати участь в тих розширених групах подіях. Thank you. So, any more questions? Ще одне запитання є. Є в мене запитання по 7-му пункту оновлення роботи по кроках. Це ми група те, кто дает, да, совет и говорит, какой лучше применить шаг, или это я, которая пришла с запросом и говорю, мне вот нужно возобновить такой-то шаг пройти, или как это? Спасибо. Дякую. Lena is asking about point 7. She is asking who is giving a feedback on this item. From one hand, she thinks that if this point is for givers, that they say what step work shall be done for the next period, or is it a receiver gives the idea of what steps work will help to overcome fears and to go to prosperity? And
In my experience, and Sherilyn, jump in, we all give suggestions. You know, the person that suddenly, because by the time you get to step 7, you have realized what actually would help you stepwise. You know, you're not as frantic as when you started the action meeting. And in my experience, so you're able to get a little bit of distance and see which steps would work. And the other people, if you have a blind spot, can also tell you, by the way, you should do step 3 or whatever, right? Мені сказали, що коли доходиться до пункту 7, людина вже може сама усвідомити, які моменти програми мають тут, вона опустила десь в своєму житті, і до яких треба повернутися для того, щоб дійсно побачити, що ось тут треба пропрацювати. Так, дійсно, інші можуть сказати, там, ну, можна краще повернутися до 3-го кроку, ще раз на нього подивитися і звернути увагу, що воно має працювати. Can I, And yeah, І вона go ahead. Дякую. You're my co-workshop. yeah, I was just gonna say that from my experience, sometimes my action team will say to me, so what step do you think that applies to? Or what step do you think you're on right now with this issue? And other times I'll say, I think I need to do a 4th step on that. I haven't usually had it come directly from my team saying to me, I think you should do this. They usually ask me. В моєму досвіді, коли ми спілкувалися по цьому пункту, мої партнери запитували, а що ти думаєш, на якому ти тут зачепилася кроці, і який крок у тебе тут має спрацювати? І вона казала, так, це ж пункт, це 4-й крок, і я маю звернути увагу на цьому, що тут дійсно можна пройтись через 4-й крок і пройти, подолати свої перешкоди. What is important to mention is that action partners are not my sponsors. І тут треба зауважити, сказала мені, що партнери події – це не мої спонсори. They are my allies. Therefore, it's always a loving, compassionate suggestion. Вони мої союзники, і вони мають бути завжди ставитись до мене з любов'ю, з підтримкою і співчуттям. It's, yeah. Any other question? Yes, I see Olga's hand. Thank you, Manny. Thank you, Sherilyn. Thank you for for the questions also. Thank you for this wonderful workshop. You know, I wanted to go back to that question of time when you suggested that the group set up time, you know, how much time for each question. When you do that, do you have a timekeeper? I mean, how does that work in practice? Yeah, so if Just a second, Manny. Sorry, go ahead. I'm sorry so much. Ольга зараз каже, давайте, будь ласка, повернемося ще до трекінгу. А все ж таки, як ви його дотримуєтесь? У вас на групі є людина, яка слідкує за часом? Go ahead. So thank you for the question, Olga. So let's speak about action meetings. Let's focus on action meetings and not focus on action groups right now, so that it's. Yeah, I just used that word wrong. Yeah, okay. I'm with. Okay, good. So for the action meeting, the person writing doesn't take time, in my experience, because it's too challenging. You know, you're still writing and you're not noticing. And the person reading does take the time.
So that's helpful. Thank you. There is a timekeeper role. І я хочу сказати, що в моєму досвіді, якщо ми кажемо про ці зустрічі в подіях, людина, яка веде записи, вона не може слідкувати за часом, коли проходить група. Але людина, яка зачитує, вона може це робити. Тому ми дійсно практикуємо розподіл і відслідковуємо час. Ріна? Olga, did you get the answer to your question? Yes, thank you, дякую. Thank you. Rina, you're welcome. Thank you. My question is, we're talking about, you guys are talking about step work update, and is it better to join the action group after we do maybe not 12 steps, but like step 4 or 5 or something? I just wonder. Lynn, I don't know if you're online. Do you want to answer that one? Manny? Or maybe she's not there. So you were oh, asking there me? you are. Yeah. Do you want to answer that question? So I've had sponsors that have told me that you could have an action meeting as soon as you enter the program. If there's a pressing issue. I've had other sponsors that recommended waiting until I got to the 4th and 5th step. I think this is a really good tool, and I think if I'm working with other people who know the steps and have worked the steps, then if I'm, for example, one of the reasons I had an action meeting was I was homeless, and I was homeless with my son who was in high school, and I needed to find a place to live. Had I done that, had I had that situation prior to working the steps, I absolutely would have gotten an action meeting no matter what. So I don't think you have to work the steps before doing an action meeting. That's my opinion. Same experience. You know, it's like I did my first action meeting. I think I was 3 months in the program, and I'm glad I did it. And it was suggested by my sponsor. Ріна запитала, скажіть, будь ласка, чи є потреба дочекатися до 4-5 кроку, коли людина вже буде, для того, щоб розпочати, ініціювати цю групу подій для себе. І спочатку поділилася досвідом Шері Рін, що в її досвіді вона рекомендує, що провести цю групу подіях якомога швидше. І деякі спонсори рекомендують проводити якомога швидше, деякі кажуть до 4-5 кроку. Вона сказала просто, вона була в ситуації, коли вже була безхатченком, і її син знаходився на навчанні у коледжі, і їм потрібно було житло. І тому вона, незважаючи на те, що там короткий строк у програмі, вона зібрала цю групу, і їй це дуже-дуже допомогло. І мені додала, що так, дійсно, у неї той самий досвід, і коли їй було всього 3 місяці, як вона була в цій програмі, за рекомендацією спонсора, вона цю групу подіях і саме запросила. І це було дуже ефективно для неї. Okay. Any more questions? Ще запитання, будь ласка. Тогда у меня есть вопрос. Получается, если я даю запит, у меня есть запрос, я собираю 2 людей, и мы решаем, кто будет следить за часом, за временем, кто будет читать вопросы. Это отдельные лица, а если я с запытом пришла, то я читаю, и ведущая, читаю эти вопросы и отвечаю или нет. Дякую, Ліночка. So Lena has a technical question.
She's asking, so if she is willing to be a receiver, she is inviting two other people and who come to the meeting, and she's asking what it is necessary to delegate the things, the actions. So one person who is reading, another person who is tracking time, and she is, for example, as a receiver, she's reading a question. What do you think? How it is better to do in technical way? So what is really important as an under earner for me is to learn to receive without having to do anything, give anything back, just to be the one receiving for free and lovingly. Therefore, in my action meeting, the receiver of the action meeting doesn't do anything at all, just answers the questions. Як людина, яка не дозробляючи мислення, я б хотіла, щоб мені нічого не робили, щоб я нічого, я тільки отримувала, не давала зворотнього зв'язку, нічого не інших дій не здійснювала, але людина, яка отримує відповіді, вона нічого не робить, окрім давати відповідь на запитання. So one person is the one reading the questions and taking the time and guiding the format, and the other person is writing down the answers. І так, перша людина, вона читає, вона слідкує за часом, і вона слідкує, щоб всі дотримувалися формату групи. А інша людина фіксує всі відповіді. Вона записує. Yeah. Was that helpful? Леночка, відповіла? Would you like me to say something? Yeah, Еще Sherry, раз, go ahead. No, I Еще didn't. раз, я пришла с запытом, и я кто одна, а кто другая людина. Ну, два человека, которых ты пригласила, они это делают для тебя. Ты только я... отвечаешь на вопросы. Ага, все, дякую, зрозуміла. І по 8 пункту, 8 пункт, там уже когда действия, их там должно быть какое-то количество, там, ну, например, 2-3 действия или 2-3 шага, или это по времени, если там, допустим, в течение 10 минут мы должны описать, сколько там действий должно быть. Lena is asking about point 8. She's asking, is it shall be the list of actions to be done, or it is a list of actions within this very meeting, and it shall be done immediately during this meeting. You want to answer that, Shirley? Sure. But I also wanted to say, answering the previous question, that I've had various different variations of one person reading, one person answering questions, one person taking notes, and I happen to type really fast. So for me to get down with certain, I've had several different action teams. So sometimes I'll just take notes as I'm hearing things, and sometimes I'm in a very emotional state and I don't write anything down, and then my action team will send me the notes. In terms of the actions, it's based on the questions that were asked and the situation, challenges or fears that were brought up. It's what actions am I, and as the receiver, going to take over the course of the next 4 to 6 weeks to accomplish the goals
that we spoke about. Шейлін хотіла додати до попереднього запитання. Вона сказала, форматів того, як люди розподіляли свої обов'язки під час зустрічі, дуже багато. Хтось читав, хтось записував, хтось, коли я отримувала зворотній зв'язок, у мене був настільки емоційний стан, що я взагалі нічого не встигала описати. І ті двоє, вони направляли потім мені інформацію про те, що я маю робити. Що стосується пункту 8, це дії, які базуються на моїх запитаннях, з якими я прийшла на групу. Тобто це дії, які мені рекомендовано протягом наступних 6 місяців здійснити для того, щоб досягти цих цілей, які поставлені як подолання тих вопросів, цих питань, з якими я прийшла на цю групу. Відповіла на запитання, Лена? В мене інтернет пропадав, я не поняла. Тоді по запису можна буде ж, так? Да, в записи. Да. Так. So Lena said that it was something wrong with the internet, but I said that maybe recording will help. Any other questions? Чи є ще запитання? Can I say one thing about the order of the format? Yeah. So I have found it useful when I have an action meeting, instead of saving good news till the end. I usually at the beginning of the action meeting I usually do 3 things that are working well with my program and the 3 challenges that I'm facing. And I usually do that at the beginning rather than doing good news at the end. I could reiterate it at the end, or often my action team will say to me, wow, remember what you said at the beginning, that's really great. So, but I don't usually wait until the end. Я хотіла б додати ще, що стосується хороших новин. Мені дуже подобається досвід, коли я кажу ці речі на початку зустрічі. І я звикла до того, що я говорю 3 речі, які добре працюють для мене в житті із програми, а також я проговорю 3 речі, які для мене є викликом в цьому житті, в цій програмі. І я намагаюся не чекати до того, як поки завершиться група. Але група подій, члени групи подіях, вони на цьому моменті, коли приходить час сказати про гарну новину, вони кажуть, так, все, прийшов час, будь ласка, пригадай все те, що ти сказала в самому початку. Тобто я намагаюся не дочекатись до завершення, я намагаюся проговорити це спочатку. So if you look at the format here, where it says previous action group update and hopes from this action group meeting, that's where I would say 3 would be kind of like, oh, well, these are the things that I accomplished and that I feel good about. And then these are the challenges I'm having right now, and this is what I'd like to address. І от дивіться, пункт 3, попередні дії, які має група отримати від людини, яка отримує сьогоднішній зворотній зв'язок. І саме тут я проговорю ці 3 гарні речі, які відбулися, і ті 3 речі, які для мене є викликами, і я маю їх подолати. Yes, thank you so much, Shirley. Olga, you have a question. Yeah, I have one more question. I think a lot of us have come in with a lot of need, and I guess what I wondered is for the giver of the meeting, or even maybe the action meeting, or maybe even the receivers, that when there's so much need, how do you, with loving kindness, sort of help the person focus?
you know, so that you can actually get something done during the 1 hour at hand. Does that question make sense? Yeah. In my experience, it is true that there's a higher power guiding us on the, you know, in the action meeting. I mean, we're not there to, you know, to push people or to, but we're, you know, like gently guiding it back to the subject matter, because otherwise one starts diversing. I've been accused, and rightly so, for, you know, wanting to go somewhere else or not answering the questions as accurately. And actually, I have to, you know, talking with another fellow recently, it's been a challenge for my for my action meetings and my action group partners that I tend to go somewhere else. And I have committed to follow the format and not diverse so much. So, you know, people need to guide me back to what we're doing. Thank Ольга, you. Ольга запитала, скажи, будь ласка, ну, а не вважаєш чи не вважаєш ти, що все ж таки, коли люди зустрічаються, і їх керує вища сила, і саме тим потоком ми слідуємо, коли в процесі взаємодії під час групи. І мені сказали, у мене був такий, я згодна з тим, що дійсно нас веде вища сила, і ми не маємо стимулювати людей м'яко до того, щоб ну, повертати в русло формату групи. Нещодавно мене звинуватили в тому, що я намагаюся не слідкувати, не діяти як за форматом групи, але я поговорила з іншою людиною, і все ж таки ми дійшли до того, що так, краще просто слідкувати, як рухаємося, але саме в форматі групи. And that's also why it's important to have people that are actually working the steps, that are actually using the tools, that are actually involved in the recovery and have had other action meetings. Because otherwise, it's three crazy people, regardless of how long I've been on the meeting, you know, and done the steps. I need people that actually know what they're doing. Я хочу важливу річ додати. Вам треба знати, що ті, кого ви запросили, вони дійсно працюють в кроках, вони знають, як користуватися інструментами, вони знаходяться ви відчуваєте, що вони дійсно одужують, тому що в іншому випадку це зборище трьох збожеволілих людей, які будуть обмінювати друг друга думками. And look, and Sherilyn wants to add something. Шерілін додасть. Thank you. So one of the interesting things is, in this program, sometimes people tend to be overachievers and try to do too much, and other people do less. And I have found it very interesting that sometimes someone will go into, myself included, an action meeting thinking that I'm not doing anything and that I need to create 5 to 10 to 12 really clear, concrete actions to do. And often when that happens, my team says, whoa, wait a minute, Sherilyn. Look at all the things that you are actually doing. Slow down. And we want you to focus on these 3 things based on what you've told us. And I actually also had a gentleman who's a filmmaker that I sat on his team for the other day, and it was very similar. Like,
he did so many things, and we weren't telling him not to keep taking the actions, but we needed for him to acknowledge and affirm for himself everything that he had accomplished. And in order to accomplish more, enjoy the prosperity of the actions that he did accomplish. Does that make sense? So basically, well, translate Rina, and Yes. then Just a minute. Шерелін доєдналася, щоб додати основні важливі з її точки зору речі. Деякі люди в програмі намагаються виглядати як люди, які роблять надлюдські речі, а деякі люди намагаються робити якомога менше. Іноді я думаю, що я не роблю нічого. Але коли люди збираються навколо мене в моїй групі подіях, вони кажуть: чекай, Шерлін, давай подивимося на ті дії, які ти вже зараз робиш. І давай ти трошки присядеш, і ми тобі кажемо, що тобі так здається, що ти нічого не робиш. Подивись на той перелік дій, які ти вже зробила. Одного разу у неї на групі була людина, яка є режисером. І вони бачили, скільки багато речей за один якийсь короткий проміжок часу він робив. І йому важливо було усвідомити, що він робить достатньо, що він може насолоджуватися тим достатком, який йому надаються, коли він насолоджується самим процесом виконання цих. so basically, if I understood well what you meant, and I see it also in my experience, is that what we try to do with everything we do within UA is to shift our consciousness regarding how and why we take actions and which actions we take. It's go ahead. Я хочу нагадати, що основний акцент, який ми робимо, коли ми робимо ці дії, це те, що ми маємо здійснити переворот своєї свідомості в тому, що ми робимо і навіщо ми робимо. Remember, there are always under-earning actions that we can take. It's not about the action, it's about the prosperous action. Завжди пам'ятайте про мислення недозаробляючої людини. Дія має бути не просто дія, а дія направлена, спрямована на краще життя, на процвітання. І Шерлін додала якість дії більше, ніж кількість цих дій. Yeah. Questions? Ще запитання? Before we wrap up, I'd like to just make a comment. I don't know, but let's see if there are any more questions. I have one. I came on late. Olga and I participated in an action meeting with Rena, and I'm just wondering how that went overall. And speaking about it and thinking about it in terms of the workshop, were there any questions that you had that I missed? I got so clear vision of my situation, and I got so clear list of what shall I do and what shall I track within the next 6 weeks. Yeah. Thanks.
Шерлін запитала, чи виникли у мене запитання після того, як я провела групу подіях для себе за участю Шерлін і Ольги. Я сказала, що у мене був такий шикарний досвід, що я отримала повну ясність від того, яка у мене поточна ситуація, і повну ясність отримала того переліку дій, які я маю зробити за наступні 6 тижнів. Olga, you want to add something? Yeah, well, you know what? I wanted to first of all say thank you so much, Manny, for recognizing a need. And what I came to appreciate through this and through giving some action meetings for this workshop is those of us who have English as a language of ours are in such a privileged position. And, you know, those in the Ukraine who don't have English, they really need our help. And I really appreciate that you offered a hand to give them that help. And then the other thing I wanted to just say is, you know, congratulations to Yana and the Ukraine group that, even though they didn't have people to give them action meetings who'd had one before, that they charged ahead, they did it, they're trying it and they're learning. And I want to encourage them to ask for the additional help and support that they need from us. So thank you so much. Thank you, Olga. It's a privilege to be able to help the newcomer, right? I mean, it's a privilege. Ольга відзначила, що наскільки важливо ці зустрічі, які організувала Мені. Вони сказали, що люди, які не мають іноземної англійської мови, вони, на жаль, не мали можливості доступу для того досвіду, і вона дуже вдячна за те, що вона знайшла можливість зустрітись і поділитися ним. І люди також змогли здійснити такі дії, які можуть бути їх одужанням, дякую за протягнуту руку, за те, що ти це зробила. Lena? And Rina, congratulations to you, right? I mean, I'm in awe. I am in awe. Yes, thank you so much. I want to also thank you, Manny and Rena, for letting me participate in helping this workshop. It was an honor. Thank you so much for your support. Because you know what I hope that you guys, right? Not Sherilyn, you guys, is that Sherilyn and I bring our experience, and they're not, you know, they're similar, but they're not identical. And this is why trusting whoever is helping us is more important than believing that you're right and you know how to do it. Шерлін подякувала за те, що вона змогла доєднатися як паралельний спікер на сьогоднішній зустрічі і поділитися своїм досвідом одужання. Мені додала, що у нас трошечки відрізняється досвід, але ми єдині в тому, що ми його отримали, і ми готові ним поділитися. І вона сказала, що довіра більше важить, ніж те, що ви думаєте, що ви можете знати про щось. І саме в цьому і є ключ для того, щоб передати цей досвід. And that's why, because there are these differences, it's super important to know who you're asking, because you're trusting them with your most intimate fears, challenges, and concerns. Therefore, just to wrap up, do your due diligence and ask for what you want and need. Some people that work the steps, that work the tools, that do service, not just anyone. Я ще раз нагадую, що те, що ми різні, для нас це є пунктом об'єднання. І з іншого боку, будь ласка, залишайтеся в стані пробудженості, дивіться, кому ви довіряєте, кого ви долучаєте до вашої групи, тому що
ви долучаєте саме те, що у вас інтимне, саме важливо. Тому звертайте увагу, що люди працюють по кроках, що люди застосовують програмні інструменти, люди одужують. І це не просто люди, які просто оточуючи вас. Лена, I see your hand. Я бачу, Леночка, твоя рука. Ты хотела бы додать? Да, спасибо. Да, я хотела поблагодарить и за доверие хотела сказать, но уже девочки сказали, и Манни, и Ольга сказали. И хотела бы, правильно ли я поняла, когда я создаю эту группу, я ее создаю, и я смотрю на людей, которые проходят эту 12-шаговую программу, что они в программе, что они живут этой программой, и у них идут изменения. В этой группе, получается, как и в традиции, да, есть высший авторитет, это Бог. И мы, как бы доверяя Ему, идем по вот этим вопросам и доходим до истинных вот этих шагов, которые мы рекомендуем уже людям, которые нас собирают. Правильно я поняла? И еще раз дякую, еще раз дякую. Это очень классный инструмент. Manny, Lena says 3 times, thank you so much for what you have done. And she just wanted to repeat whether she understood in the correct way what you said for a person who is inviting 2 other fellows for the meeting. She says that it is important to understand that these persons are in recovery, and they change their lives, they have changes in their lives for better. Then we unite in a meeting, and we guide, the higher power guides this meeting, and going through this format, we go to that blessed point 8, and we go to the development of those actions that may help me to achieve my goals. Am I right? Sherilyn, do you want to answer that? What I wanted to say was, it's important to know that when I ask somebody to do an action meeting for me, to sit on my action meeting as my action team, that they've worked the steps in UA and are working the steps with a sponsor, that they've had at least 2 or 3 of their own action meetings, and that I know, well, for myself, I've been a low bottom under earner, and that this is somebody who might understand where I'm coming from and won't look down on me. For example, when I was homeless, I wanted somebody who was earning a good living, understood, for me, I had a young son, understood about children, and would not look down on me for being in the situation that I was in. Що рекомендує Шерілін як важливий фактор? Це обов'язково те, що я запрошую людей, які вже проходили кроки, мають спонсора, які для себе проходили певну кількість таких самих груп подіях, і які для неї було важливо, тому що вона вважає, що вона була на самому дні, а не дозробляння. І для неї було важливо, щоб ці люди не дивилися на неї. По-перше, вони досягли процвітання, у них достатньо стабільна позиція, у них є досвід з дітьми, і вони не будуть дивитися на неї зверху. The reason, it may sound kind of funny my saying that last part, but there are people in this program who are under earners making beyond 6 figures. And some people in that situation might not understand and appreciate where I was coming from at the time.
І в нашій програмі є люди, які заробляють шестизначні цифри, але є недозаробляючі. І для мене важливо, що ми не співставні в цих позиціях. Тобто та людина може мене не зрозуміти, тому що у мене було зовсім інше становище, і це теж важливо. And something important, Lena, in my opinion, is that, in my experience, is you go, it's like you pray that someone will answer the phone. You hope that people will get together and agree on a time. You pray for that to happen. When that happens, you hope that everything is going to be okay. And then you come out of there and you hope that the actions are the right actions and you do them and you hope that everything works. There are no guarantees. You can't go in expecting perfection, expecting guarantees, and you always have your sponsor or other fellows that you can talk to if you feel shaky after the meeting, if somebody got into a fight, it's like you just hope for the best, right? І, будь ласка, пам'ятайте, що ви можете сподіватися на те, що все піде гарно, найкращим чином. Ви можете сподіватися, що ви знайдете людей, ви зателефонуєте, ці люди погодяться прийти в той самий час, який призначено. Але пам'ятайте, будь ласка, що якщо ви будете відчувати якусь незручність після групи, що у вас є спонсор, що у вас є інші члени спільноти, і ви можете після того, як ви пройшли групу, сподіватися, що все піде на краще і робити ті дії, які вам були рекомендовані, але при всьому при тому ви маєте сподіватися на краще, але якщо будете відчувати якісь невпевненості, то у вас є ті, до кого ви можете завжди звернутися. But until now, I haven't found I'm 60, I've gone to therapy, I've done everything. I haven't found a better tool than an action meeting. Мені 60 років, і я хочу сказати, я ходила в терапію, і дуже багато різних досвідів мала, але більш ефективну річ, ніж група подіях, я не зустрічала. And I'll say one more thing. Many of the tools that we have in UA work well with one another. So when I have an action meeting, then I have concrete actions that I can talk about and go to my action partner with and say, hey, can you support me in taking these actions? And I can talk to my sponsor about the step work that was suggested. And in fact, it may even be part of the step I'm already working on with my sponsor. Each of the different things work well together. Шельмін додала, що всі інструменти АНЗ працюють один з одним дуже гармонійно. Наприклад, вони можуть доповнювати один інший. Наприклад, якщо мені було рекомендовано робити певні дії, я можу прийти до групи подій і попросити, будь ласка, допоможіть, підтримайте мене в тому, що я можу зробити ці дії, будь ласка, дайте мені опору. Або я можу звернутися до спонсора і так само отримати підтримку там, де мені це важливо, і звернути увагу там, де мені треба в кроках. Тобто вони один з одним взаємодіють дуже гармонійно. Таня, будь ласка, у тебе є ручка. Добрий вечір.
У нас, коли ми з дівчатами збиралися провести ці формати, нас було 3. І я звернула увагу, що нам було тяжко, правда, це були перші кроки, нам було тяжко нормально сформувати запит. Можливо, ми погано підготувалися, я не знаю. Я коли готувалася, допустимо, я хотіла, щоб моє питання було розглянуто по першому формату. І я, читаючи цей перший формат, я побачила, що тут треба було написати, як за моєю уявою виглядає процвітання. І коли я вдома читала, я написала собі, всі зазначила сфери, які би я хотіла, де би могло відбуватися моє процвітання. Коли ми зустрілися на групі, і я вже зрозуміла, що за годину ці всі мої сфери, де би я хотіла бачити моє процвітання, їх нереально розглянути. То я хотіла, щоб більше розказали, якось звернула, як правильно формувати, можливо, цей запит. Бо я кажу, це було наше перші кроки, і я побачила, що мені треба було з першим форматом, мені треба було більш конкретно ставити питання. Не по всіх сферах, де би я хотіла процвітання бачити, а конкретно по одному. Тому що якщо б всі сфери затрагувати, то це було б дуже важко і нереально, щоб дівчата над цим працювали у всіх сферах, де би я хотіла бачити своє процвітання. Дякую. Дякую, Таня. So Tanya is sharing her experience with the girls, as I understand that they got together and they had a problem with formulating the prosperity goals, because she wrote all the spheres of life, how she sees her prosperity, and they started discussing all the spheres and prosperity in her spheres. They lacked so much time, because she understood in an hour that it is impossible to discuss all these things within a group format, and it was format number 1. And she said, maybe you see her mistake. Maybe it was not it shall not be so general. It shall be specific to goals to be written for the current situation. What was the mistake? What do you think? The mistake is 3 people that probably didn't have any experience got together and did the best with what they had. Maybe the mistake is not congratulating herself for having had the courage to open the door to these 2 people, and now they know. Таня, що підказує мені, вона сказала, це, скоріш за все, це те, що зібралися 3 людини, які просто не мали досвіду цієї групи. І інша річ, це те, що ці двоє, які прийшли давати відповіді, вони не мали досвіду, як підтримати тебе в тому, що ти так широко взяла своє бачення процвітання. And what is also important is it's not a discussion, right? We're not trying to sort out the big life existence. No, it's about actions. You have to get to the actions. That's the driving force. So if you see that there are no actions coming out of that long discussion, you just say, okay, you notice it, and then you move on. But the result need to be action. І, будь ласка, зверни увагу, що якщо це просто перейшло в дискусію і не привело до конкретного переліку дій, які ти маєш винести після цієї групи, то ти просто це помічаєш і кажеш собі, так, все добре, все гаразд, дякую. Це вже перейшло в формат дискусії. Тобто я маю бачити чіткий перелік дій, що мені треба зробити. Якщо цього нема, це просто дискутувати.
Was that helpful, Tanya? Таня, чи це допомогло? Так, дякую. Дякую. Yes. And congratulations, really, congratulations on having the courage to do it. That's the most important thing. Саме важливе, що я хочу відмітити, я вас вітаю за те, що ви мали сміливість проявити її і зорганізувалися і отримали цей досвід. Good job. Great. Anything else, guys? And can we? Thank you so much for your encouragement, because we did devote 2 weeks for this action, and do many people they collected their efforts and they did these formats for each other, and we did very helpful experience, very strong experience, I think. Even if Wonderful. it is mistaken, it now people see that no way we can understand that as a mistake. We can have an experience and go ahead with better experiences. Fantastic. Okay, guys, we have 15 minutes left. If there are no more questions, do you want to go round robin and say how your experience was, what you learned? And yeah, that maybe would be nice. Я дуже вдячна за те, що ви сьогодні поділилися вашим досвідом. У нас ще є 15 хвилин, і ви можете провести цей час в форматі раунд-робін кола і поділитися або досвідом, або тими діями, які ви маєте намір здійснити для того, щоб поділитися їм з нами. And Olga wrote in the chat that we shall ask for the experience so that we get the better results in our recovery. Thank you, Olga. Thank you so much. Ольга написала в чаті, будь ласка, українці, дайте нам знати, чим ми можемо вам допомогти. Таня, будь ласка. Ще таке питання. Ну, можливо, бо я щось чітко не зрозуміла для себе. Там вже було таке схоже запитання. От теж, коли у нас були ще труднощі, хто має що робити? От ми хто так часто один одному запитав, хто це має робити? Чи це людина, яка прийшла з запитом, чи це ті двоє людей, які з нею? Таня, от навіть в кінці. Таня, там в записи послушаешь, этот вопрос мы уже задавали в записи. Угу. Ну, я його щось чітко не дуже зрозуміла. Я так зрозуміла, Таня, що... запис сьогоднішній ти послухаєш, запитали ми це питання, ти отримаєш відповідь, хто що робить. Розумієш? Добре, дякую. So Tanya joined us a little bit later. She wanted to ask a question that Lena asked, how to delegate the format between 3 people, and we recommended just to listen to the recording. Yeah, thank you so much. So Olga is leaving the chat, and she's great. She's saying thank you so much. Thank you, Manny, and thank you, Sherilyn. Окей. Таня, ще? Скажи, будь ласка, ще щось? Сорі, ні. Ні, добре. Окей. Marianne, how do you go home? How are you? Yeah, I find a lot of information, and I guess that are helpful questions, helpful answers, and yeah, I haven't had any experience with action meeting, action group, and yeah, well, I feel prepared to go along in my recovery. Good. Glad you stayed. Лена? Да, я Лена АНЗ. Хотела бы поблагодарить и сказать, что
Сначала у меня возник страх, что у нас очень маленькая группа НЗ в Украине, людей очень мало, и этот инструмент, он для меня он просто золотой, это просто золотой. И у меня появился страх, что он у нас не приживется, потому что это людей много нужно. А еще и если выбирать из людей, которые 12-шаговую программу прошли, и куча-куча. Вот. А потом я поняла, сразу себя схватила за язык, да, и сказала себе: подожди, при чем ты? Есть высшая сила. И вот сейчас у меня такая надежда, что все-таки этот инструмент у нас будет развиваться. И огромнейшее спасибо, что вы долучаетесь с помощью к нам. Спасибо большое. So Lena is so grateful for the tool that you have presented and you forced us to practice. And she said, firstly, when you gave the task to try to apply the tool, she said, "Oh, I have a fear that there are not so many people in our fellowship who have experience who have 12-step experience and recovery." And then she said, "Oh, stop. We have higher power. I was recommended to do that. Please ask people to help and rely on your higher power." So it happened for her. And she said that she found this, she has a golden tool. So she got the golden tool of UA, and she got such an experiences with people who she could not rely that she will find person who will say, yes, we'll do that for you. So thank you, Manny, so much for golden tool. Fantastic. For your I'm so fellowship. happy. And Rina, what did you learn? Well, my very stressful thing to discover to disclose myself to others, not to be shining, and to be just to be like a little receiver, just not to be like a star that I'm prosperous, I'm happy, I have no problems, so I'm so brilliant in my life. So no, it was very hard to say I have so much things to do, and I don't know how to do that. So please help. Great. I'm glad. So guys, if there are no more questions or nobody wants to add anything. Мені хотіла спитати, чи є у нас якісь запитання, чи може хтось хоче щось додати. Вона мене спитала, чи який я досвід отримала. Я сказала, що для мене це був дуже стресовий досвід, тому що мені довелося бути маленькою людинкою, яка стоїть і просить про допомогу, а не сяюча людина, якій все добре, яка посміхається, якій все добре в житті. І це для мене було самим більшим викликом, коли я збирала цього. Чи є у нас ще якісь запитання, чи моменти, щоб спитати? Moreover, it was a miracle that I was recommended. So I got a new position. So for the last 2 weeks, I am having a new position, and it is bound with English and German. And I was recommended to attend German meetings of UA to develop my German skills. And I see Marianne, and I'm so happy that Wir können alle auf Deutsch üben. Wir können alle eine Action-Meeting auf Manny, Deutsch who machen. lived in Germany. Und kommt uns im Samstag-Meeting besuchen. Das leite Oh. ich morgen Abend. Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde Deutsch Club Ja, kommen. das ist schön, freut Yes, mich. regelmäßig. Danke schön.
Sie Ja, sind, gern geschehen. ja, Sie sind meine, so English gifts. Thank you so much. Begabung. Yeah. Oksana, last question, because we're about to end the meeting and Оксаночка, then да, we can останнє do the запитання. prayer. Так, дякую, Іриночка. Я хотіла запитати супротив. У мене був дуже великий супротив, коли я чула, як це сказати, заключення, да, чи як висновки людей, котрі слухали мене і намагались допомогти, да, і розказати, що які дії. У мене був дуже великий супротив. Що це? Це нормально? Як це з цим бути? Як це розглядувати? Many Oksana has a resentment when she heard so a kind of so when people heard what she was asking and they had a summary that your situation is this, this, and this, and let us develop the actions to be done for you and by you. And she felt so much resentment when hearing that. And what do you recommend? Talk to your sponsor, write the 4th step and a 5th step, and share it with your sponsor and see what's your part and if you need to make amends or not. And then ask someone else if your actions are the actions, talk your actions with other people if you don't trust the people you had in your action meeting. Перша річ це поговори, будь ласка, зі своїм спонсором, а поговори, будь ласка, з іншими особами, якщо ти бачиш, що якісь у тебе є моменти, які тебе смутили, і у тебе є можливості просто альтернативного розгляду того, що тобі було рекомендовано. I wish I could tell you, Tanya, kill them, beat them up, but it's useless. І це неможливо сказати там, піди їм, не бий морду, це не спрацює. Да. Yeah. Кому бити, Іриночка? Ну, Собі. Хто тобі казав робити такі, а ти там проти Ні, робив? ні в якому разі. Я завжди чомусь собі може, людина має рацію, і намагаюся в собі розібратися, приміряти, але по-різному. Дякую. She says that it is more about herself, to beat herself, that people recommend and I'm not willing to do. Yeah, no. So, talking to the sponsor, I've gotten out of action meetings also very resentful. It's okay. You did it. Congratulations, Tanya. All right. Це нормально, це добре, тому що є спротив буде, але єдине, що я тобі вітаю, що ти це зробила. Okay, so can we close? I have Tanya's hand. If you Tanya, have time, okay. If you Tanya, go ahead. Tanya, Yes, I would like to ask you one question. Це просто наші перші дії, і я хотіла б уточнити, бо перша зустріч була дуже важка. Дійсно відчувалося, що допустим, я була з сторони двох людей, які давали рекомендації, да, і не рекомендації, якби допомагали, да, цій людині зрозуміти. Да. І було дуже важко, тому що відчувалося, що людина хотіла щось більшого, і я відчувала, що це не в межах моїх знань, і то, що я могла дати, то, що я розуміла, я якби старалася це свої думки висловити. Дуже відчувалося, що дійсно людина хотіла щось більшого. В реальності, допустим, я не володію в мене немає спеціальної підготовки психолога чи ще якогось коуча. На зустрічі було дуже важко якось.
хотілося більше дати людині, тому що відчувалося, що вона хоче набагато більше. Ну, це зрозуміло так. Ну, але от реально мені було важко від того, що я якби не відповідаю очікуванням цієї людини, тому що відчувалося, що ця людина хотіла щось таке сверхъестественне, що це її хоп, і всі питання її про от мене таке от було, знаєте, відчуття. І мені було якось з одної сторони так незручно, що я от не можу допомогти настільки людині, наскільки вона хоче, і я от відчувала якісь недостатньо в мене знань для цього. Можливо, так. Хоча, ну от і хотіла би запитати, от як от в такому випадку бути, тому що дійсно ми зустрічаємося, можливо, перший там раз, ми цих людей не знаємо, які вони всі ми різні, і всі ми з різними рівнем знань, і тим більше рівнем знань в цієї сфері, і стосовно застосування цих інструментів, у кожного свій досвід, у кого більше, у когось менше, у когось більше життєвий досвід, у когось менше. І тому от, як от з цим бути, якщо ти реально не відчуваєш, що ти можеш отак на всі питання дати людині відповідь. Я розумію, що я її не повинна давати, людина сама повинна знайти ці відповіді. Але Tanya, якось let's було put a дуже stop важко. there, Мгм. because Дякую. otherwise we don't finish. Thank you. So Tanya is asking that she faced difficulty because it was the first time that they met together, and it looked like a person who was a receiver, had more expectations from the meeting, and she said that those questions that were raised in the request of a receiver, she said it was not they were not meeting Tanya's knowledges, Tanya's experience, Tanya's understanding of the living situation of a person. And she's asking what actions can be done when she feels that she is not qualified in that sphere that a person needs a feedback. She understands that a person is to develop her own actions at first, just vision of actions. But she said that this fear of asking a help was not in her sphere of experience. What do you recommend to do? Well, what I recommend to you is to talk to someone that has had the experience, because it sounds to me, Tanya, that, let's put it in from what you say, let's put it in how I can go into an action meeting needing to know whether I am a receiver or a giver of an action meeting, or I can go into an action meeting with the humility that I don't know, and whatever comes out of my mouth is the best I can do. So we're not experts. We're not supposed to be experts. We are recovering under earners trying to help each other. We're not supposed to know, Дивись, Таня, коли ми приходимо на такі групи, ми виходимо із того, що у нас є людське бажання просто допомогти одне одному одужувати. Ми не маємо бути експертами в тому, в чому нас запитують, ми просто маємо намір допомогти один одному. І якщо те, що нас питають, це не лежить в нашому досвіді і в нашій компетенції, ми рекомендуємо звернутися до фахівців, які можуть допомогти. Тобто, ми не можемо бути тими, всезнаючими у сферах, які люди потребують допомоги, але ми можемо допомогти і сказати, я тебе просто підтримую в тому, що ти підеш до людини, яка має такий досвід, до фахівця, який має такий досвід, який може тобі допомогти. Remember, it's a spiritual program, not an experts program.
Будь ласка, пам'ятайте, що це духовна програма, це не програми групи експертів. So what you bring with your recovery is good enough. Те, що виходить з вашого рота, все, що ви вносите з вашого одужання, це достатньо хорошо для вас. Sometimes people ask, I want an action person for my action meeting that has an expertise. Іноді люди збирають групу подіях саме з людей, які мають експертність саме в цій сфері, в якій вони потребують допомоги. But if nobody has specified anything, you come as you are. Але якщо не було такого спеціального запиту від людини, яка просить цю групу, то ви приходите такими, які ви є. Did that help, Tanya? Таня, це допомогло тобі потримати? Yes, thank you, thank you. Yes. Okay, great. Okay, guys, so let's wrap it up here with the Serenity Prayer in German and in Ukrainian, I guess. Let's do the German. And Spanish, and Japanese, Spanish. and yeah, so many things. Okay, Yes, so I'll do with Marianne the Gott gib uns die Gelassenheit. Okay. Okay? Gott, gib uns die Gelassenheit, Gelassenheit, Dinge die Dinge hinzunehmen, hinzunehmen, die wir die wir nicht nicht ändern ändern können. können. Den Mut, Den Dinge Mut, zu ändern, Dinge zu ändern, wir- die wir ändern die wir ändern können. können und die Und die Weisheit, Weisheit, das eine von das eine anderen. von anderen zu unterscheiden. Kommt, wie das funktioniert. Yay! Боже, дай нам розум і душевний спокій. Прийняти те, що ми Зняти те, що ми не можемо змінити. Мужність змінити те, що ми можемо, і мужність відрізнити одне від іншого. здійсниться воля. Хай здійсниться воля Твоя, а не наша. Амінь.